হুম হুম। আহ, নমস্কার সবাইকে। ইন্ডিয়ান ফুড অ্যান্ড ফুটবলের নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগত। আমি সায়ন, আমার সাথে অগ্নিব আছে, অভিষেক আছে। আজকে আমরা আলোচনা করব ম্যাচ প্রিভিউ, ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারের। কাতারের সাথে আমাদের খেলা কালকে, যেটা কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে হতে চলেছে, ভুবনেশ্বরের। সো রিয়েলি এক্সাইটেড। আমি তো এক্সাইটেড, আমি জানি অগ্নিবও এক্সাইটেড থাকবে, অভিষেকও এক্সাইটেড থাকবে। প্রথম ম্যাচটা নাথিং লেস দেন আ ড্রিম স্টার্ট ফর ইন্ডিয়া, মানে স্বপ্নের দৌড় যেটা হয়েছে শুরু কুয়েতের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচে আমাদের 3 পয়েন্ট। এই 3 পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে ইন্ডিয়ার সাপোর্টারদের মধ্যে একটা আশা জন্মেছে যে আমরা পারি, উই ক্যান উই ক্যান বি উই ক্যান বিট এনি টিম। সো এই কুয়েতের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচটা জেতাটা খুব দরকার ছিল। আর এই জেতার সুবাদে ইন্ডিয়ার রাউন্ড অফ টু তে যাওয়ার চান্সেস খুব বাড়ছে। তো অভিষেক আছে, অগ্নিব আছে, ওরা কি ফিল করছে এটা জানবো। আর আপনারাও যারা যারা জয়েন করবেন, আপনারাও কমেন্ট করে জানাবেন কি ভাবছেন। আপনাদেরকেও আমি অ্যাড করবো একটু পর, একটু কিছুজন পর অ্যাড হওয়ার পর। সো প্রথমে অগ্নিব তারপর অভিষেকের কাছে যাচ্ছি। তোমরা কি ভাবছো কালকের খেলাটা নিয়ে? বেসিক্যালি কাতার ভেরি টাফ অপোনেন্ট। ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের খেলা তোমাদের ঠিক কেমন লেগেছে, আর তোমরা কি ভাবছো কালকে ইন্ডিয়া কি একটা অঘটন ঘটাতে পারবে? প্লিজ, ইটস অল ওভার টু ইউ, তোমরা বলো। হুম। হ্যাঁ দেখো দাদা, কাল প্রথমে ওই কুয়েতে খেলাটা কিরম ছিল। আমার মনে হয় কুয়েতে খেলাটা আমরা অনেক স্মার্টলি খেলেছি, যেটা আমাদের দরকার ছিল। স্মার্ট খেলা, কেউ কেন আমাদের আনোয়ার নেই, আমাদের জিকসন নেই। তো আর আমাদের যে প্লেয়ার্স গুলো রিপ্লেস করেছে, লাইক ফর লাইক রিপ্লেসমেন্ট। তুমি দেখবে জিকসনে কমি আপুইয়া কিন্তু হতে দেয়নি। সো আপুইয়া মিডফিল্ডে কিন্তু সেরম কোয়ালিটি আর সেরম জায়গাটা প্রোভাইড করেছে। আর রাহুল বেকে যে এসেছিল, ডিফেন্স একটা প্রবলেম ছিল, কে লাল থাকবে বা কে হবে। রাহুল বেকে নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা, আর এখানে আমি বলবো কি, এই যে এসিএল খেলার যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেলো, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে কাজে লাগিয়েছে। আর হি ইজ আর এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইন। সো ওই ডিফেন্সটা তুমি দেখবে গুরপ্রীতকে কিন্তু কুয়েতের ম্যাচে বেশি এফোর্ট করতে হয়নি। তার মানে আমাদের ডিফেন্সিভ যারা যারা করেছে তারা কিন্তু খুব ভালো করেছে, গুরপ্রীত কিন্তু এরকম বেশি সেভ করেনি। অ্যাজ আ ইউনিট আমরা অনেক ভালো পারফর্ম করেছি। ইগরে কিছু চেঞ্জ গুলো যেটা আমরা বলছিলাম কি মনবীর কেন এসছে, পুরো ভালো ওয়ার্ক করেছে। মহেশকে তুলে নিয়ে চাংতে আসলো, একটু পেস দিল লেফট উইংটায়। তাই বলবো এই টিমের মধ্যে একটা তুমি পজিটিভ অ্যাটমসফিয়ার দেখতে পাচ্ছ। অনেকদিন পরে এই যে মানরেগা কাপটা হলো, তারপরে একটুখানি আমরা কোয়েশ্চেন্স উঠেছিল। বাট এই যে এত কম দিনে প্র্যাকটিস, যেটা হামেশা ইগর বলতো কি আমার কাছে সময় নেই, সময় নেই। আর আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারে কিন্তু বেশি হোপস ছিল না। বাট কুয়েতে গিয়ে প্রথম ম্যাচটা আওয়েতে হারানো ওয়াজ বিউটিফুল। আমার মনে হয় হয়তো বিউটিফুল ফুটবল না, ইন্ডিয়া এর থেকে ভালো খেলেছে, বাট অনেক বেশি স্মার্ট ফুটবল খেলেছি আমরা। যেটা যেদিন দরকার ছিল সেটা করে বেরিয়েছি। আর এই যে আমি বলবো আবার মনবীরের গোল পাওয়াটা, নেক্সট 3 থেকে 4টে ম্যাচ তুমি যদি ইন্ডিয়ার দেখো সব বড় টিমের সাথে, মনবীরের গোল পাওয়াটা অনেক বেশি ওকে কনফিডেন্স দেবে কি আমরাও পারি। আর এই আর তুমি দেখো না ওখানে সাহালকে তুলে নিয়ে থাপা, এমন হয় ইগরের টিমটা এখন ক্লিক করছে। কালকের ম্যাচটা যে ওদের, তুমি দেখেছিলে কাতারে দুটো উইং দিয়ে খুব ভালো অ্যাটাক তোলে ওরা। ওরা উইং প্লে খুব ভালো খেলে। তো আকাশ মিশ্রা যে এসিএল খেলেছিল মুম্বাইয়ের ম্যাচটা, ও ভালো পারফরমেন্স দিয়েছিল ঠিক। আগেনস্ট আ গুড সাইড। তো ওরম পারফরমেন্স আকাশকে আবার দিতে হবে। নিখিল পূজারি আছে, হ্যাঁ মনে হয় মনবীর থাকলে ওকে সাপোর্ট করবে, ডিফেন্সে নিচে নেবে। সো 5 এট দ্য ব্যাক তুমি দেখতেই পারো। 5 ব্যাকে খেলা বেশি সেফ আমার মনে হয়। ইন্ডিয়া জেতার চান্স তখনই বেশি হয় যখন ইন্ডিয়া 50 মিনিট 60 মিনিট অব্দি গোল কনসিড করে না। তুমি দেখবে যখন ইন্ডিয়া 50-60 মিনিটস অব্দি গোল যদি না কনসিড করে, ওরা একটা কনফিডেন্স পেয়ে যায়। অ্যাজ আ কোচ ইগর তখন কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসে যারা ফিল্ডের মধ্যে পেসটা বাড়ায়। তারপরে কিন্তু ইন্ডিয়া কাউন্টার অ্যাটাকে গোল দিতে পারবে। সো আমার মনে হয় সেম টিমই নামবে, সেম স্টার্টিং 11, মেবি মাহেশের জায়গায় ছাংতে বা ছাংতে পরে নামলে কোনো প্রবলেম নেই। বাট ডিফেন্স, কম্প্যাক্ট ডিফেন্সটা অনেক হেল্পফুল হবে। আমি শুনেছি উড়িষ্যার মাঠটা একটু ছোট, সল্টলেকের মতন বড় না। তো সেটাও আমাদের অ্যাডভান্টেজে একটু আসতে পারে, ক্লোজটা এরিয়াটা ক্লোজ করার জন্য। আই এম হোপিং ফর আ 1-0 ইন্ডিয়া। 1-0 ইন্ডিয়া।
অভিষেক, তোমার কি একই মত না তুমি কিছু অন্য মত পোষণ করছো? না, অনেকটা একই মত, কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে, একটা জিনিস মানতে হবে, কুয়েত আর কাতার সেম নয়। টিম কম্বিনেশন, টিম লাইন আপ, টিমের প্লেইং স্টাইল, টিমের স্পিড, টিমের counter attacking style is much more different and much more progressive than what we have with Kuwait. একটা জিনিস মেনে চলতে হবে কি, আমরা কাতারের সঙ্গে আগেও একটা ম্যাচ খেলেছিলাম, তোমার যদি মনে থাকে সেই ম্যাচটা, সেই দুর্দান্ত উদান্তার ডান দিক দিয়ে রানটা, জাস্ট বলটা বারের ওপর দিয়ে চলে গেল বলটা, ঠিক আছে? ওই খেলাটা যদি আমরা খেলতে পারি, ঠিক আছে, যেটা ও বললো, ফাইভ অ্যাট দ্য ব্যাক করে তারপর আমরা কাউন্টার অ্যাটাক করবো, উই উইল কাউন্টার অ্যাটাক। কারণ কুয়েতের সঙ্গে আমরা যদি বিল্ড আপ প্লে করতে যাই, ইফ ইউ গো ফর আ বিল্ড আপ প্লে, কুয়েত উইল ডিস্ট্রয় আস, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, দেয়ার ইজ নো কাতার। চান্স অফ গোয়িং ফর, সরি, কাতার, সরি। হুম। If you go for a build up play against Qatar, it will going to hamper us a very, very big way. So it's better to go for, kind of a park the bus concept and go on a counter attack. Karon, we all know the speed of Changte, we all know the speed of Manveer, and we all know the speed of Mahesh, what they can do. Mahesh can can create an individual brilliance that Mahesh has. Changte have that individual brilliance. Manveer has that individual brilliance. And when we have a player like Chunil Chhetri in the front, okay, again, the last match he played well. I'm not telling he played badly, but that was not the actual Sunil Chhetri which we have seen before. Okay, I just want to see a full Sunil Chhetri out there. So that will be helpful. Karan, this kind of matches where we know we are facing a very tough opponent, we know that an opponent can destroy us at any point of time, what they have done with Afghanistan. Okay, so taking that into notation, we just need to play our natural game, okay, without a, without a sense of fear. Because if we go on that fear mode na, it will destroy us. Fear mode নিয়ে আমরা জিততে পারবো না, we cannot win the match. We just have to Correct. play out and just play according to our own strength, what we can deliver on the pitch. If we do that, and I trust those guys, everybody, whether it's Mahesh, whether it's Changte, whether it's Manveer, whether it's Sunil, whether it's Apuya, anybody. But one more thing, but Sandesh Jingan need to speed his, speed up his agility more. He's very slow sometimes, which will be very, a very destroying factor for us, because the speed, that how Qatar operates when Qatar comes up for this kind of attack. In that position, if he make a simple mistake, because he is mistake prone, Sandesh Jingan, somewhere down the line, Mhm. Sandesh Jingan এর I mistake think গুলো খুব fatal হয়ে যায়, very fatal actually sometimes. he has a job cut out. I think Almoez Ali, Hassan Al Halal, Mohammad Afif. I think the attacking Correct. lineup of Qatar, that is something which is Is to very, be yes, very, very tough. correct, But he would have correct. that confidence because he's done very good against this team last two times when we met. So Hiren has Yes, joined us. Hiren, welcome to the channel. Curious Harry Thank you is very much. here. আমাদের সবার প্রিয় কিউরিয়াস হ্যারি আছে তো হিরেন, what do you think? We have discussed it in other platform also, and in where we are discussing this tomorrow. What do you think, Hiren, that what should be the Igos match plan for tomorrow's game? कल क्या क्या करना चाहिए Igos मैच को? देखिए ईगो स्टेमिक्स आपने खुद ने बोला है कि हम डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग जाने वाले हैं एंड वो आई थिंक सही टैक्टिक्स भी आई थिंक अभी जो भाई बोल रहे थे कि रादर देन कि भाई बिल्डअप से प्ले करके आप अपना फुटबॉल खेलने तो आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल था उसका वो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था। बांग्लादेश ने वहां पे अपनी नेचुरल फुटबॉल गेम प्ले वाइज अच्छे खेलने की कोशिश की, लेकिन उसी चक्कर में आपने गोल भी इतने खा लिए। सो उससे बेटर है कि आप चाहे लॉन्ग बॉल भी खेलना पड़े तो खेलिए,
आपको किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं और किस तरह से आप सामने वाली टीम को रोक सकते हैं, उस तरह की फुटबॉल खेलिए। गेम प्ले कैसा भी हो डजंट मैटर, मैटर करेगा एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट। एंड आई थिंक इंडिया की टैक्टिक्स भी मेरे को वही लग रही है। और मेरे को ये लग रहा है कि बैक लाइन में थोड़ा सा चेंजेस मैं देख रहा हूँ कि एक फुल बैक मेरे को लग रहा है कि वो डिफेंसिव डालेंगे। आई एम नॉट सीइंग आकाश एंड निखिल बोथ स्टार्टिंग। मेरे को लगता है कि शायद सुभाशिष को यहाँ पे मौका मिल जाए लेफ्ट साइड में टू एड दैट एक्स्ट्रा यू कैन से कि डिफेंसिव सिक्योरिटी। एंड मिडफील्ड आई थिंक सेम रहेगी मेरे। फ्रंट लाइन में भी न्यूज आ रही है कि उदांता को चांस मिल सकता है, उदांता एंड चांगते माइट स्टार्ट। सो वहां पे भी थोड़ा सा हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। बट आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब आई थिंक काउंटर अटैक जो क्या बोलते हैं कि आपका क्या बोलते हैं कि स्पीडी जो क्या बिल्डअप वाला गेम है वही खेलना पड़ेगा, रादर देन भाई आप प्रॉपर बिल्डअप के थ्रू जाओ। आई थिंक काउंटर पे जितना खेलेंगे और सेट पीसेस में आई थिंक अगर हम इफेक्टिव रहते हैं देन दैट्स अ एक्स्ट्रा बोनस। सो वही वही देख रहा हूँ कल का गेम प्ले। सो हिरेन, कल का मैच का लेके हाइप कैसा है? मींस इन भुवनेश्वर में आपका जो है वहां पर क्या आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द हाइप फॉर टुमारोज गेम? हाइप देखिए अभी सोल्ड आउट है, पूरा प्रमोशन हो चुका है। फैंस भी आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो हाइप है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस मैच के बारे में किसी को पता नहीं है। एंड जिस तरह से जियो सिनेमा में आ रहे थे और ज्यादा लोग चेकआउट भी करेंगे। सो ओवरऑल मेरे को लगता है कि माहौल तो बन चुका है। आई डोंट सी कि भाई ऐसा नहीं नहीं है कि बिल्कुल मतलब फैन आएंगे नहीं आएंगे। कल पूरा फुल हाउस होने वाला है, सपोर्ट भी जबरदस्त रहने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि भाई किस तरह से भुवनेश्वर में फुल हाउस में कैसा माहौल क्रिएट होता है। बट आई थिंक पॉजिटिव में उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। और अच्छा, बिग मेरा बॉस यहाँ पे में क्वेश्चन है। बोलो बोलो। हाँ जी, बोलो। यस, सबको ही क्वेश्चन है कि हमारे में दो तीन ऑप्शंस का मैं पूछूंगा कि अगर हम कुवैत कतर के साथ खेल रहे हैं कि शुड वी गो एट 5 एट द बैक फ्रॉम स्टार्टिंग। उसमें मे बी सुरेश एज ए थोड़ा पीछे की तरफ खेलेगा। और अगर हम साहल की जरूरत है हमें कल, समथिंग मैंने उसको कुवैत के गेम में भी इतना क्रिएटिव नहीं देखा। ही इज अ गुड प्लेयर बट कल क्या हमें साहल चाहिए? आई थिंक हमें साहल की जगह कोई और भी हो, मे बी थापा और मे बी इवन रोहित, कोई भी प्लेयर हमें चलेगा। बिकॉज आई थिंक हमें 5-4-1 ही खेलेंगे अब अल्टीमेटली जब हम डिफेंस करेंगे। सो 5-4-1 का फॉर्मेशन बन सकता है। और आपने जैसे बोला कि अगर मनवीर ना खेले तो देन वी हैव उदांता, बट अगर मनवीर खेले तो क्या हमें पिच में मनवीर ज्यादा बेटर है या महेश और चांगते का कॉम्बिनेशन? बिकॉज मनवीर जो हमें सेकंड स्ट्राइकर देता है एंड उसकी हाइट है, लॉन्ग बॉल्स में वो ले ऑफ दे सकता है चेत्री को। सो इंडिया का अप्रोच क्या दो स्ट्राइकर के साथ वाला होगा या 5 एट द बैक? और मिडफील्ड में साहल का खेलने की जरूरत है कल के लिए या नहीं? बताओ हिरेन, पहले वो जो अभिषेक के पास जाऊंगा उसके बाद। हिरेन बताओ। देखिए मैं बैक फाइव के फेवर में मैं तो नहीं हूँ। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक फुल डिफेंसिव डालते हो तो फिर वो एक आपकी 3 मैन लाइन क्रिएट कर सकता है। मतलब वो बोलते कि बोस संदीप सिंघा ने तीसरा अगर मान लीजिए कि राहुल बेके या मेहताब जो भी खेले तो वो फिर एक वो ट्रायो आपका बैक हो सकता है रादर देन की प्रॉपर आप बैक थ्री के साथ जा रहे हो। एक आप क्या बोलते मैक्स सीट या फिर एक आप टेम्पररी वो मैच में हमने काफी बार जनरली देखा है कि कोचेस वो यूज करते हैं अपने फुल बैक्स को कभी एक एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी क्या बोलते हैं कि उनको इन्वर्टेड मिडफील्डर की तरह भी खिलाते हैं। सो इस तरह का आप सुभाषिस बोस के साथ यूज कर सकते हो। वो मोहन बगान के लिए भी उन्होंने भी काफी बार किया हुआ है कि जब वो बैक फोर में मोहन बगान खेलती है तो एक सुभाषिस बोस थोड़ा सा डीप रहता है एंड आपका जो आशीष राय है वो आगे मतलब क्या बोलते हैं कि ऑफेंसिवली काफी ज्यादा आगे बढ़ता है। तो सेम चीज यहाँ पे इंडिया भी कर सकते हैं कि बॉस को आप थोड़ा सा बोलिए कि आपको भाई आपकी जो दोनों सेंटर बैक है उसको थोड़ा सा हेल्प करना है डिफेंसिवली एंड आपका निखिल पुजारी जो राइट साइड वाला फुल बैक है उसको आप बोल सकते हो कि आप आगे जा सकते हो। एंड सहल के केस में भाई देखिए सहल की एक चीज जो उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे को लगता है क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में हमने देखा है कि एवरी प्लेयर हैज टू डिफेंड एंड एवरी प्लेयर हैज टू अटैक। ये मतलब डिफेंड तो करना ही है। जिस तरह से आप देखिए मॉडर्न कोचेस प्लेयरों को यूज करते हैं, प्रेसिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। सो आपका जो सहल के पास देखिए उनका ऑफेंसिव गेम प्ले अच्छा है लेकिन डिफेंसिव ट्रैक बैक एबिलिटी अभी भी सहल के पास काफी कम है। और हमने देखा है कि सहल को 90 मिनट कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी नहीं खिलाते, उसको 60-70 मिनट के खिलाते हैं क्योंकि उसके पास वो इंटेंसिटी नहीं है कि वो पूरा 90 मिनट उस तरह से खेल पाए। सो दैट्स दी वन ऑफ दी अगर आप देख रहे हो कि आपको डिफेंसिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है
then you can go with थापा की जो कि दोनों रोल प्ले कर सकता है, आपका थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी है वो, एंड उसके साथ डिफेंसिवली भी थोड़ा सा आपको अपुया एंड सुरेश वांगजाम को काफी हेल्प कर सकता है. सो दिस इज द व्हाट आई थिंक. और अभिषेक आपको क्या मांग आपका क्या है इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा नोट्स टू माई सेल्फ में बोला शुड वी गो विद अपुया साहल सुरेश ट्रायो or a trio of As Apuya of now, Anirudh yes, Suresh? I should rather choose the first option of going with Apuya, Sahal, and Suresh. And rather than if Sahal, say for example, does not click on or he has a bad game, then we can change him with either Anirudh or we can change him with, I mean, with Thapa, or we can bring in Thapa to to bring more thirst into defense as well as into the attack, because what Thapa brings into the pitch is he can build from the back, he can attack from the back lineup, he can distribute the ball to the different angle. But what I mainly want to see tomorrow, I should see a five at the back. Definitely, I'm agreeing with that completely, and I'm seeing Sahal to start. And also, for example, in place of Apuya, we can start with Thapa, or next we can bring in Apuya later on at the match. Okay, that we can do, because Apuya is more of a defensive mentality, but what Thapa brings into, he is more of an attacking because he gives more thirst in the attacking lineup. So that will bring more thirst in the attacking if we have Anirudh Thapa in the pitch. So I think that is what it should be. But let's see what coach has his plan. And my main thing is that I want to see Mahesh starting using the left flank, and Changte, yes, tomorrow starting with the right flank, because that will bring more speed to the team. And please, I don't want to go for any of the aerial ball, because you can see the height of Qatar defense, and see the height of Sunil Chetri. That will be a very wrong decision for me. Maybe someone has a different idea about it, but if we go for much of an aerial ball in the final third, it will be a kind of a suicidal thing and can get us a counter attack. And definitely we should start Subhashish Bose tomorrow, because he's a no nonsense defender. As simple as that. He's a very no nonsense defender. He doesn't allow you to get in very easily. Because when you have Akash Mishra into the pitch, when he goes up, the level of layer that he has to cover, sometimes he misses out. But Subhashish Bose knows his place very well, when to go up and when to stay at the back. So that's what I think Subhashish Bose should start tomorrow. Okay, but don't you think that too many chopping and changing from the winning combination we had last game can hinder us? What do you think? See one thing. If you want to go with the winning combination, I rather will be excited. But I think when your team demands something, you need to change according to the situation. Always getting too much rigid can cost you a game. So I don't think Igor Stimac should show that rigidity. He should succumb himself according to the situation. He should mend his team according to the situation. Where which player is needed for which game. He knows it better than us. So I think he should mend his team according to the situation, where which player is needed at which position. Correct, correct. So we are joined by Bishwaroop. Bishwaroop, welcome ভাই শোতে আসার জন্য ধন্যবাদ। বিশ্বরূপ, কালকের খেলাটা তুমি কিরকম ভাবে দেখছো? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট টুমরোজ গেম কি কি মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট গেম? কালকে একটা ভালো দিন, যদি আমরা জিতে যাই ইটস আ ভেরি ভেরি গুড ডে। মানে আমাদের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে আমরা থার্ড রাউন্ড প্রায় ধরে নিতে পারবো। আর আমি বারবার বলছি কাতারকে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার কালকে কেন জানি এটা খুব পজিটিভ ভাইব আসছে, কালকে কিছু একটা অঘটন আমরা হয়তো ঘটিয়ে দিতে পারি। জানি না কেন, বাট আমার ওই ফিলিংটা আছে। তোমার কি মনে হচ্ছে? ফিলটা এলে ভালো, এবং হয়ে গেলে তো পরিস্ফুট হয়ে গেলে তো তাহলে তো কোনো কথাই হবে না, লোকে একটু শান্তির নিঃশ্বাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।
বাট আমি ইন্ডিয়া নিয়ে তো বলছো তোমরা, আমি একটু কাতার টিমটা নিয়ে বলে দিই সবাইকে। বেসিক্যালি Yes, কাতার কোচ কার্লাস কুইনরজ, মানে হি ইজ আ ভেরি বিগ প্রডিজি, ঠিক আছে? 2010 সালে অ্যালেক্স ফার্গুসনের সাথে উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন, এবং ইরান বলো, কলম্বিয়া বলো, সৌদি আরেবিয়া বলো, গালফ কান্ট্রিজ এর অনেক টিমকে উনি কোচিং করিয়ে কিন্তু আজকে এসছে কাতারে। এবং কাতারে এসছে যখন, উনি কিন্তু পুরোনো যে ক্যাপ্টেন ওদের আল হেইডস, ওকে কিন্তু প্রথমেই ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলোতে চান্স দেয়নি, এবং আল হেইডস কিন্তু নিজে বলে দিয়েছিল যে না, আমি আর খেলবো না আফটার দোজ ভেরি বিগ লসেস। সেখান থেকে কিন্তু ও আলহেডসকে ফিরিয়ে এনেছে, বলেছে না, আমার তোমাকে দরকার আছে ভাই, তুমি খেলবে। এবং ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ডটা ধরে নাও কালকে আলহেডসই পরে নামবে, যদি না কোনো আবার অঘটন ঘটে যায়। এবং ওদের যে কটা বলি, সায়নদা, ভরচাজদা আছে এবং বাকি যারা ভাই লোক শুনছেন, ওরা মানে নামি দামি অনেক, মানে কি বলবো, প্লেয়ার হয়তো নয়, কিন্তু ওরা যে লিগে খেলে, কাতার লিগ বলো বা কোনো ইউরোপিয়ান লিগ বলো, ওরা কিন্তু অনেক ভালো। ইভেন ওদের যে স্ট্রাইকার আলমোয়েজ আলী এবং আকরাম আতিফ, এদেরকেও কিন্তু কোচ রেখে দিয়েছে। বেসিক্যালি আলমোয়েজ আলী হয়তো less than 30 years old, বাট আকরাম আফিফের বয়স আছে, বাট কোচ কিন্তু রেখে দিয়েছে। এবং ওদের ফরমেশনটা বেসিক্যালি আমি যা স্টাডি করেছিলাম, দেখলাম ওদের কোচ 4-3-3 তে খেলিয়ে আসছে। বেসিক্যালি দে হ্যাভেন প্লেড দ্যাট গুড অফ আ গেম। টাইম দিতে হবে, কোচ সবে সবে এসছে আফটার ওয়ার্ল্ড কাপ। বাট এই কারণেই বলছি, কারণ মানে ওরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে, এবং অনেক নতুন প্লেয়ার অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে? এবং খুকি বলে একটা প্লেয়ার আমি দেখছিলাম, ভালো সিবি, পর্তুগাল লিগে খেলে সম্ভবত, আমার একটু দেখতে হবে, ভালো হাইট। এবং ভরচাসদার কথাটা ঠিক, আমার কোনো না কোনো ভাবে মনে হলো যে এরিয়াল বলে বিট করাটা কিন্তু বিরাট বড় একটা চাপ হয়ে যাবে। সেখান থেকে কাউন্টার অ্যাটাক বিটুইন দ্য লাইন্স, বা যে কোনো একটা জোন, বিট লেফট জোন, বিট রাইট জোন, মানে জোন নাম্বার 18 বা 14, মানে দুটো উইং এ আর কি থেকে যদি অপারেট করে নেওয়া যায়, আই ফিল ওটা আরো বেটার হবে। এবং দেখা যাক, কালকে খুব হাই হোপস রাখছি না, বাট যদি, আর তোমরা তো বলছো একটা মিস আপ হয়ে যেতে পারে, সেটা আমাদের কবলেই আসতে পারে। বাট আমি মনে করি সায়নদা, যদি ড্র হয়ে যায়, অ্যাজ আ মানে হ্যাঁ, ফুটবল ফ্যান, অ্যাজ আ ইন্ডিয়ান ফুটবল ফ্যান, আমি তো খুবই খুশি হব। কারণ এটা এটা একটা বিগ স্টেটমেন্ট হতে চলেছে। আই গেস হবেও, দেখা যাক, যদি প্লেয়াররা সিরিয়াসলি নেয়, কোচ যদি ভালো ট্যাকটিক্স ইমপ্লিমেন্ট করে, এবং তাহলেই আমি মনে করি নিশ্চয়ই আমরা ম্যাচটা বার করবো, আদার দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্স। কালকে তোমার কি মনে হয় যে আকাশ মিশ্রার জায়গায় যেটা ও বলছে সুভাশিস বোসকে খেলানোর ব্যাপারটা কি ও দেখবে ইগস্টি ম্যাচ? আমার তো মনে হচ্ছে হি উইল স্টিক টু হোয়াট হি হ্যাজ গট, আই আই যেটুকু আমি অলসো ফিল দ্য বুঝেছি সেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও খুব একটা মানে রাখছে না। আর আকাশ মিশ্রা হয়তো ডিফেন্সিভলি অত না ভালো হলেও, মানে অ্যাটাকিং হুম, ওয়াইজ সুভাশিস ক্যানট ম্যাচ হিম, এটা মানতে হবে। বাট হ্যাঁ, ডিফেন্সিভলি হুম, একটু সলিড রাখাটা আমি মনে করি উচিত। বাট যদি প্ল্যান করে নেয় আকাশ মিশ্রাকে নিয়ে, কারণ আকাশ মিশ্রা দেখছি একটু ডাউনফলে আছে, ওর হাতে সামান্য চোটও দেখেছিলাম। তো সেখান থেকে যদি ব্যাপ্তি না ঘটতে পারে, তাহলে তো আমি মনে করি বোসকে নামিয়ে দিক। কারণ ও নির্ভরযোগ্য প্লেয়ার, হুম, ইন্ডিয়ার জার্সি যখন দেওয়া হয়েছে ওকে দায়িত্ব নিয়ে, নিশ্চয়ই পারফর্ম করে বলেই ওকে দিয়েছে। বাট আমারও মনে হয় না সায়নদা, তোমার মতো আমিও মনে করি হয়তো সেম টিমই হয়তো করবে। খুব বেশি হলে হয়তো হুম, অনিরুদ্ধ থাপা আসতে পারে। বাট একটা জিনিস আমি বলবো, মানে কাতারের ব্যাপারে তুমি বললে একদম ঠিকই। কার্ল স্কোয়ারেজের একটা অভিজ্ঞতা, যে এশিয়ান সার্কিটেও উনি ইরানের এর আগে কোচ ছিলেন, যথেষ্ট দক্ষতার সাথে কোচিং করিয়েছেন। বাট কার্ল স্কোয়ারেজের এই টিমে আসার পর উনি যে প্রথম ম্যাচটা খেলেছিলেন উনি হেরে গেছিলেন ইরানের কাছেই, 4-0 গোলে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপর কেনিয়ার সাথে ওরা রিসেন্টলি 2-1 হেরেছে। লাস্ট ম্যাচে অ্যাকচুয়ালি আফগানিস্তানকে যে হারিয়েছে, সে আফগানিস্তান যে টিমটা খালি খেলিয়েছে সেটা সবাই জানে, দ্যাট ওখানে ফুটবল ফেডারেশনের সাথে ঝামেলা হতে আফগানিস্তানের পুরো টিম খেলছে না। তো ওই জন্য আফগানিস্তানের 17টা প্লেয়ার খেলেনি ওই দিনকে, প্রথম দলের। সো ওরা ওয়াক আউট করেছে, খেলেনি ওই ম্যাচটা, কোয়ালিফায়ার্স এর ম্যাচে। সো ওই জন্য একটা সুবিধা ওরা পেয়েছে। সো আমার কাছে এটাই দেখার আছে যে কালকে কিরকম একটা অ্যাওয়ে ম্যাচে কাতার কিরকম খেলে, এটাও দেখার আছে। বিকজ শোনো তুমি এটাও শ্যামদা, একটা, একটু হ্যাঁ, একটু একটু যদি অ্যালাউ করো কুয়েতের আমাকে কাছেও, বলার জন্য। না আমি আমি শেষ করি হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ, তোকে বলবেন। বলছি। বলছি হ্যাঁ, বলো বলো। কুয়েতের সাথেও কিন্তু আমরা মানে রিসেন্টলি একটা ফ্রেন্ডলি হয়েছিল কিছুদিন আগে, তাও প্রায় 1 বছর আগে। তো কুয়েতের কাছেও কিন্তু কাতার হ্যাজ লস্ট
সো কাতার কিন্তু অফ লেট আছে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি কোয়েরেস তখন ছিল না, কোয়েরেস আসার পর টিমটা রিবিল্ডিং আছে, ও ঠিকই বলেছে, অনেক নতুন প্লেয়ার আছে, আকরাম আফিফ, হাসান আল দস, তারপর আমাদের আলমোয়েজ আলী তো আছে, সাথে সাথে টিমের মধ্যে কিন্তু নতুন কিছু অনেক প্লেয়ার এডিশন হয়েছে। কোয়ারেস যেটা বিভিন্ন প্রান্তের কাতারের লিগ থেকে নিয়ে এসেছে প্লেয়ার, সেটাই দেখার কিরকম খেলে, অ্যাকচুয়ালি আওয়েতে কিরকম খেলে সেটাই দেখার আছে। হ্যাঁ অভিষেক বলো, এবার কুমার রেড্ডিও অ্যাড হচ্ছে, তো অভিষেক বলো, তারপর কুমারের কাছে যাও, বলো। আমার যেটা ফিল হয় জানো তো, একটা জায়গায় কাতারের যেটা মেইন ড্রব্যাক আছে সেটা হচ্ছে দে আর নট কামিং আপ উইথ ফ্রম আ ভেরি গুড সিজন। তাদের ওয়ার্ল্ড কাপটাও জঘন্য গেছে, দে হ্যাভ প্লেড দে ওয়ার আ ম্যাসিভ ফেলিয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, যে হাইপ ক্রিয়েট করেছিল কাতার। তারপরের দিকে এখন রিবিল্ডিং ফেজে, মানে আমরা যদি ইফ ইউ প্লে টু আর পোটেনশিয়াল, এগেন আই এম টেলিং ইউ, আমি কেন বারবার বলছি যে ইফ দ্য কোচ ইজ নট রিজিড, এগেন ওয়াই আই এম টেলিং ইউ, ইফ দ্য কোচ ইজ নট রিজিড, then we might have a chance, we might have a biggest chance of a setback for Qatar. কারণ কিছু জায়গায় আমাদের বুঝতে হবে যে খেলাটা যেটা হচ্ছে সেই খেলাটায় আমরা যেন উই শুড প্লে অ্যাকর্ডিং টু আর স্ট্রেংথ। বেশি কেরামতি না দেখাতে চাই মাঠে, কেরামতি দেখানোর দরকার নেই, জাস্ট প্লে আপ টু আর স্ট্রেংথ, দ্যাটস ইট, উই উইল উইন দ্য ম্যাচ। জাস্ট সুযোগ, যেটা একটা সুযোগ আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সারা ম্যাচে আমি একটা কি দুটো সুযোগ পাবো, এবং আমাকে ওই দুটোকেই কনভার্ট করতে হবে, একটা পেলে একটাকেই কনভার্ট করতে হবে, কনভার্সন রেশিও শুড বি 100%। এইটা আমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সারা ম্যাচে ইটস নট লাইক দ্যাট কি উই উইল গেট 10 to 15 চান্সেস, নো উই উইল নট গেট, উইল নট, ম্যাক্সিমাম উইল গেট 1 or 2 চান্সেস ইন দ্য এন্টায়ার ম্যাচ, and we have to convert that. If we convert that, believe me, we will win tomorrow. Sayan, Hopefully we will. hi Sayan. Hopefully we will win. I just one minute. Hi, just I'll go to you. I want a quick comment. Joy Panda is asking each group থেকে কটা টিম নেক্সট রাউন্ডে যাবে? দুটো করে টিম যাবে। প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে দুটো করে টিম থার্ড রাউন্ডের জন্য যাবে। আর তারা অটোমেটিকলি 2027 এশিয়ান কাপের জন্য কোয়ালিফাই করে যাবে। মানে আমরা যদি টপ 2 তে থাকি, উই অটোমেটিকলি কোয়ালিফাই ফর এশিয়ান কাপ 2027, and we will be going to the third round of FIFA World Cup for the first time. এটাও একটা ইতিহাস হতে চলেছে যদি হয়। So Kumar, you're Hi, welcome Sayan. to the show. Kumar, what do you think tomorrow? In how you see India's chances tomorrow? I don't think Rahul Beke start as a centre back. He made a lot of mistakes against Qatar match in the previous two matches we played in the 2019. Still remember the red card? Hello, Okay. Sayan. I still remember the red card. Yes, I I remember. think I remember. He Centre was back playing in the should be right back replaced. position that day. But Sorry, he Kumar, can't can you play against repeat once again what you said? I missed your point. Rahul Rahul. Beke doesn't suit. Acha, Rahul Beke. Yes, Acha, ha. Yes, there was a red card, correct. But বলো। okay, yeah, go ahead, Kumar, please. One more thing. I think the centre back should be like Mehzab Singh or Lal Chunga. See, basically Sana should be there. If Anwar Sana was there, we have played like 3 centre backs. But I don't think Rahul Beke is a centre back. He has to be changed. But if you Kumar, Igor has been successfully মানে उनको करके तो वो सक्सेसफुल मिला कुवैत के अगेंस्ट। Why again No, he it will was a suddenly mid block. change it? I understood. It was a totally different game with Kuwait. It was a mid block. I understood the tactics. I see you can't play mid block with Qatar. They'll score like 10 goals if you play mid block. What I'm Do saying, you understand? think I'm saying that do you think Qatar when they have played against us, they have really struggled to score goals. Last two matches we have played in Qatar, But only they have that scored was one goal in our full luck. match. That was our luck. Okay, that was like 23 shots. It was going nowhere. God saved us. Okay, at that match, first match No, draw. but we played in the second match, so we played with 10 men for most of the game. For 80 Where minutes, we so we had- played with 10 that game. No, where we sat. Tell me how much time we had the ball. Like how many chances at least? Why we will in world football today? You give me one example, right? In world football, if you see Japan and Germany's game, what was the ball position by Japan that game?
But still Sainda, they won the please, game. No? if you want Japan example, I will show with the tactical board. You will fall. See, Japan is like a totally different team. Do you know Takefusa Kubo No, and Maitoma? no, no, They are like I'm world class saying players. the difference between, but Qatar is not Germany, no. No, Qatar I is was Qatar. saying, see, Germany and Japan both are world class teams. Both have different tactics. Okay, you can't compare with Japan like world class. We are not world So why class. would I don't compare with Qatar in India then? Qatar, if you see what they have done, they have qualified for the World Cup, and after that, what was the record? They qualified for the World Cup as a host nation. And if Yes, you see the automatic last, qualification. That was I was yes, about to tell. and if you see Qatar last 10 games of Qatar, they've really struggled while playing away games. If you go They to the Only won that Qataris, Gulf Cup also. Before the huh, World Cup, that Arabia, all Iran and all and were that playing. cup They is. won that. But that is something which is one of those cases. No, they have really struggled after that. After the World Cup, if you see their last 10 games, what have they Hmm. done means to be get feared of? Last 10টা গেমে কি করেছে? মানে my point is that. So why give so much respect? Why इससे नहीं होगा इससे why? They are players. Why Almoez Ali played with Adil Khan. Adil Khan was a rejected player that time. I remember the first game. Adil Khan was a rejected player in ISL. The way he played against Qatar. How you saw that game? I Adil saw Khan that was game, rejected but by that team. no, I saw that He game. played. He was But the something. he was the player of the last team of ISL. The way he played against Qatar, and Almoez Ali was not able to defeat it. In fact, if you see last 15 minutes of the game, India played really well in that game. I understood, Sain, but we have to be somewhat up to. We can get a point, definitely. If we don't get a point, it will be a failure tomorrow. We have to. I think Mehzab Singh can do better. He was much better upgrade than. Dude, I don't think Mehtab Singh will shoot against Qatar. He's very slow. He will not shoot against Qatar. It will backfire us. Think on a Okay, situation I don't know, but I see. But if you because see the here, way center backs. Mehtab, yeah. See, there are Ifat two Bin center is backs, also real saying- center backs. No, I understand, bhai. But Qatar in last 15 years, see the record. They have won 2 games, 2 draw, and 11 losses. So this is Qatar for you in last 15 games. And last one they have won against Afghanistan, where Yeah. Afghanistan played a third grade team. That was 17 of the players missing in that game. I understood. I So know don't that give one so also, much- Sam. I understood you are saying, but if we have like Anwar and Jixon, we can win the match. If we have Anwar and Jixon starting, we miss the both Bro, key without players. Anwar and Jixon, we defeated Kuwait. I Okay. know if we can play Come out position of the football. saga of Okay, Anwar and see, one Jixon. thing. We need to build no. our team without Anwar and Jixon. No, let him No, say. Let him say. Let him Yeah, say. yeah, what yeah. I'm Please, saying, please go. one I'm saying, listen. First of all, Anwar is a ball playing center back. We played mid block against Kuwait. We got a point now. Okay, if we have to play like position football, dominate Kuwait. We want Anwar and Jixon and Apuya as a whatever Arnoda is saying. It was Jixon, Suresh, and Apuya as a cam. It will be like much better team than right now as a Sahal. Apuya is brilliant player. He can play as any position in Indian team, like center mid, center cam, deep playing playmaker. In any position he can play. Right, Sainda? Correct. He played like Ruben Neves and No, I'm not going against Apuya, brother. I'm not going against Apuya. I'm going against the fact of playing Mehtab Singh. no, I understood. And we Mehtab have Singh, to we come don't out have. from the saga that we don't have Anwar Ali. Somewhere down the line, we need to learn because Indians sometimes is very much dependent on one person, which actually affect us in many games, and it will And, affect us in future. Sainda, I want to say, I don't know why Igor Stimac didn't choose Sana instead of Lal Chunga or something. He's better player who has experience. He left him in the Hyderabad FC. He has the experience. He's a good player when you compare with other players. Mehtab Singh, or he has much more better. What is your take on Sana Singh? See, Sana is a very good player, but Igor, no. What I have seen with, but what I've understood, what Igor wants, Igor is right now settling in players. He's finalizing players for the Asian Cup, and he has finalized Nikhil Pujari in the right back position. For the centre back position, he has finalized Anwar Ali and Sandesh Jigan. However, Sandesh is not available. This Rahul Beke was given the chance. I can say today that by Mahesh Kauli, it was the idea
given to him by Mohesh Gauli before the start of the game against Kuwait, and that worked. That plan has worked for him. But See, that doesn't mean saying Rahul. that one thing. Rahul Beke, before Rahul Beke, there was a shield in front of him, Apuya and Suresh. If they press Rahul Beke, he will be like caught easily. Um, I understand what you're trying to say, that the attacking trio of Qataris can cause a problem because Rahul has the temperament to get card also, and he has a bad habit of going for rough tackles that can cause India badly. But No, I'm saying see, in COVID game also he got the protection seal from Apuya and Suresh. Okay, Apuya is there with him. Without Apuya, he was like exposed like हाँ left हाँ and right. हाँ हाँ, वो तो हो If, देखो if, यार, वो if तो you have this is something which happened. see if you give the ball to Apuya, he will hold like hell. Okay, he will hold whatever it may be, whoever player may be, Kuwait or Qatar. He has the technical capability. He played like Ruben Neves and what is that Italian midfielder? I forgot his name. He played like two best midfielders in the world. Correct. Correct. What you're trying to say, I got it. His temperament is different. That we to always say that his temperament, and we have been always saying why Apu is not there in the national team. But somehow he got understood that, and he got him back. Then he got See, back to if national Apuya team. is He's not playing there in well. this qualifiers, like we'll get thrashed. Okay, we should lose with Kuwait. I think he has like a composure, and I think we had to start someone for the. I don't think Rahul Beke is good enough to start center back. It is what my position. See, I think Igor may go with Rahul tomorrow. What I am making out, what I'm hearing from the camp side, most probably Rahul will start tomorrow. Most probably. Because he has a plan, and Mohesh Gauli is one of them. Mohesh Bhai's idea it was to play him, and I think due credit should be given that Mohesh Bhai being such a good defender himself at the time, and he gave this idea to And Igor. one question I want to ask, Sayan, what is your take Please, on developing a center back? See, we have two center backs who are good, Mhm. Anwar and Sandesh. Apart from who don't have the best, like another two center back pair we don't have. Tell me another Please. center back pairing who can stand in the game any play, any day, an international game. See, we have to give people chances first. Before I come to this question, means answer you, people ask me why Sunil Chetri is only playing. No other striker is coming because you're not giving chances to other players to play. So this is the biggest problem we have. And if you see, ask me, when Anwar is not fit, uh, people who will come, they will grab their opportunity because there are people who have been doing good in ISL. I think See, one of the players, I want I think I'm. Hormi Palm as a center back, but he didn't get the chance. But see, God needs to now finalize his team for the Asian Cup. उन्होंने 4 साल एक टीम चलाया है for the Asian Cup, Have and you he is seen right now Australia? coaching now. Have you seen Australia how he's playing? No, I'll not see. Australia is a very ahead than us that we all know. But again, we are not Bangladesh to Australia. This is also a fact. We will be not an easy giveaway for Australia. If you see India in Shan, recent past have played really well. If you see against Iraq, we were very unlucky not to get a win. Referee has Yeah, outplayed I us in that. understood. We played very Shan, can good, I right? answer this question, Shan? Can I Yes, answer please. this question if you allow me? Yes, Yeah. yes, please. So you have to think one thing, Kumar, right? Your name? Kumar. Yeah. Kumar. Yeah, yeah. Kumar, you need to understand one thing. We don't have a strategy like Australia to bring in good players from outside of the country, give them the citizenship, and let them play inside the country. Okay. You have to understand this point very well. And one thing I know Australian that it will not happen in India. I know that political is reason, everything. I know because people we are need to shouting for build a OCA. team. सी हमको टीम वही से बिल्ड होना चाहिए, हम लोग को वैसे ही टीम बिल्ड करना चाहिए जहां पर हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड वट एवर resources we have, we need to build from that. If we think that we can be Australia in a single go, brother, it won't happen because Australians, Qataris, they are bringing player from outside the country, giving them the citizenship and making them play in for their country. So taking that into notation, brother, Australia and India
same thing will not happen. It will take time for India to grow. We are in a growing phase and we are doing well. It's not that we are doing bad. We are doing very well. And think one thing, okay, Australian team played really well. Okay, players like Matthew Leakey, players like our আরে শান্তর প্লেয়ারটার নামটা বলো মেলবোর্নে অ্যাডিলেডে আরে কে বলো? আরে আমাদের যে আমাদের এ যে আমাদের ইস্ট বেঙ্গলও আসার কথা ছিল সেই 19-20 সিজনে আরে না কথা কে বলো? উঠেছে Duke, আরে ওদের Mitchell Duke, স্ট্রাইকার না না নট Mitchell ডিউক Duke. ডিউক their striker who plays for Melbourne City. अरे कौन जो इस बार who played in the World Cup this time? हाँ played in the World Cup against even played Jason with Cummings. no Jason Cummings didn't play in the World Cup. আরে যার পাশে ডেনমার্কের এগেইনস্টে গোল করলো আরে বলো না খুব ফেমাস নাম বলো Okay, নামটা okay, না let it বলে be. What I'm saying is, when you are trying to defend, also you have to জেমি defend ম্যাকলারেন strongly. I'm saying. হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলছি। হাইমি ম্যাকলারেন হ্যাঁ, So হ্যাঁ, হ্যাঁ। these are all the players that they bought লিখেছো। that these are all the players that they bought from outside. They didn't have the, for example, if you say Jason Cummings is an Irish bro. He's an I Irishman. know. See, one thing I want to say, Sainda, I'm not saying that. Sorry, he's a Scottish. Sorry, No, not an I Irish. know He's a that he Scottish. played in I know he played in. I have seen that Liverpool match. He scored a goal or something. And I want to say one thing. See, Australia is a British. All English countries are like British colonies. America, US, and all. They have their connections. They are likely to go or whatever Qatar is do. I'm saying that when we are defending, also we want good centre backs, not weak centre backs. What I'm saying is physically, technically. When you are talking about physical center back, okay, let me give you a hint. Lalchung Lunga, okay, his physical setup is very good. Okay, you cannot deny his physical setup. You cannot deny his agility. You cannot deny his power. You cannot deny his speed. The most important point is that you need to let Lal grow. You need to let Lal mature. If he matures, he can be an asset for India. Again, I'm telling you this thing. He can be an asset for India. Mark my words. Lalchung Lunga needs to be created. Like, for example, who knew Mahesh before Stephen before Stephen gave him the chance last year with his Bengal? No, Who I know knew Mahesh. Tell me. I was following Mahesh. Are in yaar, from Aizawl. Mahesh, you know Mahesh before when he was playing for Shillong Lajong. Correct? When he was playing Yeah. for Shillong Lajong. So Mahesh that time was not that Mahesh which he is now. I know. I have seen that Mahesh has grown rapidly. What I'm saying is he has that games where he developed. That is what people lacking in India, where he got right games for the development at the age of 17 to 20, 22, 23. That there is no path for other Similarly with players. Lal also, brother. How much? Tell me what is Lal's age? Tell me. 21. 21. He's not 21. I think 22. Na Shanda? Shayan? 22 or 23 হবে। ওর বয়স আচ্ছা এখন কত? ঠিক আছে, let's not go with the age. Let's go to a different topic. But yeah, what I think, believe me, Kumar, we need to put Lal into that position. Dekho, one thing you should remember, Saurav Ganguly said one thing once, okay? कोई प्लेयर नहीं बनता है बेंच में बैठ के, ठीक है? For example, Dhoni could not be Dhoni if Saurav Ganguly wouldn't have pushed him to number 3 against Pakistan, where he scored 183. He tells that thing in front of the world. Remember the thing. No, brother. One thing, Saurav Ganguly is not footballer. He doesn't have any knowledge about Saurav football. Ganguly is not a footballer, I know, but Saurav Ganguly's career started with a footballer. See, Then he that moved doesn't to matter. cricket. One thing I want You to don't. say. Okay, let me. I'm just giving you an example, brother. I'm just giving you an example. Take it as a hypothetical. Joy Gupta. Why we are not discussing Joy Gupta? Exactly, Joy Gupta. Exactly, Joy Gupta is He's a playing wonderful brilliantly. player. Jay I have seen. Gupta.
He played in Spanish lower division. He came to ISL. Odisha rejected. I like him very much. He's the guy who can compete for the left back place. With Akash तो Mishra, I think फिजिकलिटी Subhashish भी है Bose ना, will be. Yeah, I फिजिकलिटी think भी है build is उसका. also there. Build is also there. Body build. And one more thing, Subhashish Bose left back place will be gone if he get into the national team. I don't think so, brother. Subhashish Bose's space will not be gone. Again, I will contradict you over here. There is two reasons why. There is a difference between Akash Mishra, Jay Gupta, and Subhashish Bose. Akash Mishra is more of an attacking left back, okay, left wing back. But Subhashish Bose is mainly focused towards defense. Two of the different natured player. And what Jay Gupta brings is that a mix of both an attack and a defense. But we need to remember one thing: Jay has also few of the drawbacks. Once Jay Gupta goes up, the position of covering the left back position, he sometimes fumbles. So that where I think if you One think thing that I want to when say: how many matches he played in ISL? Tell me. how many he just 5 started games. playing, bro. You cannot 5 to 6 matches. And you cannot First, push up players team. Yeah, that's what I'm telling. Subhashish Bose is playing ISL for a very long time, and he has performed in the national level. You simply cannot tell that Subhashish Bose's place will be gone in like that. Sorry to say, brother, you are wrong over here. See, You cannot see one thing. You cannot put any player like that only. You don't know which player will be an asset for you against which match. So one thing I we want to should say. not See, underestimate listen. anybody. I'm not underestimating anything and any person. See, when ISL grows as a 12 or 14 team, whatever maybe, whenever the coach wants, player will call and he has to come. That is what I'm saying. When the new players come and the talented players come, of course you'll call to replace the old player who doesn't have that capability. When you are going to change the style or whatever the coach So wants. now See, you are again, see, I am telling you one thing. I'm not denying your fact, okay? But you have to understand. Do not say like this that Subhashish Bose doesn't have the capability. I will again contradict you in this point, brother. one Subhashish thing. Bose doesn't have the capability, then how come he represented India for so many games? Then how come he won the ISL with Mohan Bagan? I'll question. What is the score between FC Nasaf and Mohan Bagan? Please tell me. How are Subhashish Bose did? अरे एक मैच को अब अच्छा एक मैच See, अच्छा then one more thing what was the score between Al Nassr sorry Al Hilal and this guy Al Hilal and Mumbai City FC if when Mohan Akash Bagan Mishra plays, played. Mohan अरे Bagan यार, you plays, need it to will be like understand 12. the point. If Mohan Bagan would have played with Al Hilal, 6 goal नहीं होता उधर पे. I can guarantee you that. Being an East Bengal fan, I'm telling this. If Mohan Bagan would See, have played don't 6 goals, they don't would live in never have don't consumed 6 goals. don't live in your old days. It is a professional data analyst. Everywhere Dude, data is there. I'm not living in that old days. I'm telling you the fact. बट भाई ये कुमार आप कैसे बोल सकते हो मोहन बगान ऐसे तो हाइपोथेटिकल बात हो जाता है दैट इज समथिंग मोहन बगान could have got 12 goals also considered or they could have drawn the game also we never know in football ना भाई 3 गोल से भी हार सकता था हो ही सकता था 3 No, गोल I से will भी तो हार guarantee सकता you, था Sayan, the See, I 11 of players. understand. See, I am also an East Bengal supporter, brother. Okay, But- Kumar, I am also an East can't- Bengal supporter. Shayan is also an East Bengal supporter. We both are diehard East Bengal. Even Vishwaroop, who is sitting over here, is also a diehard East Bengal fan. But do not tell like Subhashish Bose would lose his place. I am sorry, I will Yes. contradict you any day with this point. Subhashish is not- Subhashish Bose is a veteran, See, man. you are Don't saying that. underestimate I'm that guy. saying we हाँ can't produce a वेटरन का better player 28 साल than. उम्र है उसका See, Sayan, we Veteran can't का है produce a better player than Subhashish Bose in future. हाँ Sorry? we can obviously फ्यूचर में तो कर ही सकते हैं फ्यूचर में 100% कर सकते हैं Sorry, Yeah, sorry, player future? will come हाँ but We we can't should not produce forget a Sorry, 10 Shan, times. what did he tell? Who is a better player in future? Sorry, I আরে missed না your point. ফিউচারে কি আমরা সুভাষিস বোসের থেকে Wait. ভালো ডিফেন্সিভ সিভি লেফট ব্যাক Definitely, প্রোডিউস করতে পারবো see, nobody in this world, everybody is replaceable. Okay,
Everybody is Sunil, replaceable. Sunil Chhetri has himself told that if we want to qualify for the World Cup, we need better player than me. So if it's a this is something we have to accept ना. हमारा प्लेयर अभी उस क्वालिटी में है नहीं, ये तो फैक्ट बात है. पहला बात तो ये है, you have to accept that fact. So बाकी सब 19-20 No, है इंडियन Sainda, फुटबॉल में. that is what I'm मेरे को saying, Sainda. I'm not. Again, I See, can I'm tell you not. one thing. Okay, again, I can tell you one thing. We are See, not I'm not. giving chances to Nanda Kumar. We are not giving chances to player like David. अरे No, इन one लोगों thing. को खिला Listen, के देखो listen. ना. Don't contradict me. I know that reality. See, there are so many strategies with Igor. Also, he got the win. Now he's saying that. But if we lose, it is a different strategy. We have been in a different mode. तो ये Right now, स्ट्रैटेजी everything का is इधर good. पे नहीं है. नहीं नहीं ठीक है, आपका बात सही है, आपका No, बात सही है कुमार, आपका बात सही है. मगर प्रॉब्लम क्या है ना इधर पे, इगोर क्या स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं. इगोर देखिए, इगोर इज अ सक्सेसफुल कोच. Okay, Igor has his own strategy. Now you need to, when you are going to buy something, you need to first check your pocket. How much capability you have to buy a certain amount, right? If you go, you have a capability of buying a Hyundai Creta, and you went to a Land Rover or a Range Rover showroom, and you are telling that you want to buy a Defender. Your Creta will cost you around 19 lakhs, and Defender will cost you around 1.57 crore. So there is a difference, na. When you no. have I'm the see one thing I luxury, want to say. I'm not going to No, contradict or I'm not going to fight. let's not get into no, this it's a thing. no, no, We have it's been not discussing about for that. long. Shayan, it's a very good conversation that is going on, because Now, we Abhishek, are building. Abhishek, Huh, We are huh. diverting. We are diverting. we should talk. So World Cup qualified is Uh, tomorrow, important game. Sainda, And what is your take on Abhi, dropping? बोलो. No. One thing, dropping Sunil Chhetri and placing Brandon. What is your take on adding a midfielder into it, like 4 midfielders? That Agreed. most likely Igor will play with Sunil only. Most likely, what I Okay, know left. about him, Okay, and because I know in national team there is Igor. Igor will 100% will start with Sunil, because I understand what your point you're trying to make, because Qatari players defense lineup is higher on side, and Sunil may have a tough job tomorrow, but no. If Igor is if we most have likely like to play. 4 midfielders, we can quick the ball pass to left wingers or right wingers. What I'm saying is, if they I go want to into half answer space, this, Shayanda. बोलो विशु बोलो. See, Kumar Please. bhai, whatever you say, okay, like every team, nobody, like strikerless football, like teams like India, you can expect. Whatever be the formation, be it 4-2-3-1, be it 4-5-1, be it 5-4-1, that one top of the head, or the one who should be the main attacker, that has been our Chetri sir bhai. So I in an understood. I home match, understood. this is not a away match. This is our home match. Our fans will come, okay. And if, like what you are saying, if the coach does that, and by chance we are very like, we played very conservative football, and we conceded 2-3 goals, and out of that we could not even score a goal. And moreover, you are taking Brandon bhai. Brandon, you yourself, I would suggest you should check that he's not a like 90 minutes player bhai. He I basically understood, plays for but 60 minutes. He goes off to the field. Let me finish. I will give you the chance. Basically, Brandon, what you are saying, that he can just divert the ball towards the flank, very good. But do you think he will play that specific pressing football that Apuya and Suresh basically produces in the midfield, that running, that pressing, high pressing, or that mid press? Because I seldom see Brandon without the ball pressing, because he's very good with the ball. And mind it or not, Brandon, I feel, if you see the last 10 to 15 games, ब्रेंडन हमेशा ही बेंच से आया है, या फिर बहुत कम मैच उन्हें फर्स्ट 11 मिला, क्योंकि बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स, एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू. नहीं, one question for you, Bishwarup. Do you think tomorrow is a game where you think that we can go for a single point, or we should go for a kill tomorrow? What do you think? What should be the approach Depends, of the team? Shanda, it depends basically. I very much, sometimes I get angry on Steamat sir, and sometimes बंदा दिल जीत लेता है, because like it or not, क्योंकि Manveer last match I was very astonished.
everyone knows that Changte and Manvir are they are not the same players. Basically, if we want, we can play that. Kumar Bhai is saying, I would say Kumar Bhai. If Manvir can also play as a number 9, basically in I League we have seen him playing because he's a tall lad. He can use his head to score goal. We can make him play. But imagine he, মানে যেহেতু Juan Fernando is using him as a right winger or a right winger, whatever you say, he very nicely seen that and adopted that and asked Manvir, चलो भाई तुम राइट पे ही खेलो और पूरा राइट बैक को पूरा संभाल लेना भाई, और जो भी इनसाइड द रन करना है एक ही मौका मिलेगा तू शूट कर. एंड वी ऑल नो एज ईस्ट बंगाल फैंस, वी वेरी वेल नो मनवीर का लॉन्ग रेंजर भाई पेल के रख देता भाई. तो वो जो खौफ है ना भाई मनवीर का, तो आई फील बेसिकली, एंड if you see that tactic Shayanda and Kumar Bhai, Changte একদম basically came from the from the bench, and that Try to speak in English. that I pace. can't understand Hindi somewhat. What is you are saying? Manvir Singh can't play, shoot long ranges. What you are saying? I'm not understanding. No, can't. No, he's I saying said that he can shoot from long distances. Basically, his long range Okay. drive and knuckleball shot, he is very good with both the feet. Basically, that goal in Kuwait match, you will understand what I'm trying to say. Basically, he finished with his left foot, and his left foot is a weaker one, but he finished it very well. By he finished very well. See, That I was want the to say probably that Manvir Singh goal is world class goal. I not denying it. Manvir Singh is world class goal. It is a bottom corner finish. I have never seen finish from Manvir like that. You know, I have seen every game of Manvir, really. And I never seen a goal like that one from Manvir. It is like a one goal of his life where he can hit like that. It is like a bottom corner with the moment and the আচ্ছা time and the কুমার weight on. কুমার one thing, Kripomoy Sarkar is asking where we can watch the match tomorrow. Bhai, you can watch the match tomorrow at Geo Cinema, and you can watch, if you're watching in OTT, you can see Geo Cinema and Sports 18 channel. All the India's home match will be telecasted on this channel. Match is starting at 7 o'clock. So bhai log, it's a request to all Indian football fans, do watch the game tomorrow. You can continue, bhai, please. See, that was a very good goal. What I'm saying, I understand, Sainda. From the Manvir Singh, it was like a one goal where it is like a perfect, like world class goal. I'm saying you can understand why I'm saying. I will not praise like anyone like simply because he scored a goal, but the bottom corner goalkeeper cannot reach the place. The time and the timing and the power and the intensity of the goal is like top notch. And Correct. one more thing to add, the Manvir you were saying yesterday, Igor Stimac intentionally played right wing overloaded. That is what I'm saying. He wanted mid block with overloaded right side. He wantedly played the tactics, not simply played the tactics. He wantedly played the tactics. That's why obviously I also said that basically the right Mahesh, back, if you see, our right back was not as much vulnerable as much as Akash Mishra was on our left back. If you see our no, right I am back, saying one thing. One thing I want to say, the why Mahesh was unable to open because he doesn't have the pass option. Sahal is not coming. No one, Akash is not coming correctly. He was in the right, back right, of right. this three attack. See, three defense, three players of Kuwait is attacking Mahesh, blocking. How can he play? If you have three Even players, I feel we played a very conservative game. Basically, that our tactics was to hit at counter, and at the yeah, late safe. when Kuwait was Ghost Mac struggling. played safe and Yes, 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 conservatively. yes, yes, yes. I also agree. One thing you were Bhai, one saying that question. I want to take on last question. Sunil Chetri. I'm not saying that don't bench Sunil Chetri. Keep 50 minutes or 60 minutes or like starting 50 or like But ending he 50. said Shayanda. ও কিন্তু বলেছে। Oh, okay, okay. He That's says what it. I'm Continue, saying. continue. That's what I'm not. I'm saying that bench Sunil Chetri like entire match. You When can't Sunil bench, Chetri why? has It is a home match, why? And understood, but see, if you get up 3 points, no one will ask. If you get up, right, right. understood, sign that. Definitely, definitely understood you. I'm not Nobody, saying and I not think against Sunil Chetri. I'm saying in tactical point of view, if Sunil Chetri scores a goal, that will be like a memorable goal. When he scored like a top-notch team, we can tell to everyone like he scored like a top team, good team he scored, and people will say like Sunil Chetri scored on a score goals against lower teams. We can show that. That is what I am saying. Everyone has hope. Everyone has their desire. I have a desire to tell that. But if we get to 3 points, we will be in very good position in the table. Sign what I'm saying is correct.
একদম It will be I like totally it. agree, ভাই। হ্যাঁ, একদম। See, everybody wants 3 points. I don't know if he plays, not plays, but India fans, as an Indian football fan, we have been following the game for so long. We want India to win, at least get a point. I think Vishnu said correctly. You think if we get to yesterday 1 point, tomorrow 1 point also, no? Yeah, We'll yeah, win 4 we'll be points. safe. We'll be safe, like dream ride. I think none of us thought we can get 4 points when we started this discussion for the qualifiers, right, Vishnu? So before we wrap up, আবার I কি think হ্যাঁ একদম তাহলে বিফোর উই র্যাপ আপ ভাই লোক দিস রিকোয়েস্ট টু অল দ্য brothers who have been watching this, do like the stream and do share with your friends and do subscribe to Indian Food and Football. And tomorrow there is a grand watch along from 6:30. It will be telecasted to by Playmaker India, Indian Food and Football, Curious Harry, Sports Khabri and Arun Food. So tomorrow from 6:30 Sayanda, the you watch along forgot is to there. tell Sports 18 and Geo Cinema. You didn't tell Geo Cinema. না না No, he no. said No, he said, I said, already told to the question which he was asked. I wanted to say, bhai, do watch along. Come tomorrow at 6:30. We'll start off tomorrow for the game. So before we wrap up, from all the viewers who have been watching and to you three, and I'll give my prediction also. Prediction for tomorrow's game, starting from Abhishek, Vishnu, Kumar, your prediction, and the people who are watching our friends, family, do comment what will be the score for tomorrow's game. Starting from Abhishek. Abhishek, score line 1-0. tomorrow. 1-0. किसका भाई किसका बोलो भाई India 1-0. Let's go. 1-0 बताया तो सभी होगा 1-0 for in terms of India. चलो India. विश्वरूप সায়নদা নিজেকে পাপই মনে হয় যখন এই প্রেডিকশন করি, না না কোনোদিন তো এটা মেলে করতে না। হবে। না বাট না না এটা করতে হবে। চাইবো ইন্ডিয়া জিতুক, আর স্কোর লাইনটা বললাম না, ক্ষমা করে দিও ভাই লোক, বাট আই ওয়ান্ট ইন্ডিয়া টু না উইন না ঠিক অ্যাট আছে লিস্ট। হ্যাঁ ইন্ডিয়া টু উইন ঠিক হ্যাঁ, ইন্ডিয়া টু উইন, আর ড্র হলে তো চলবে, নো ডাউট। ওকে ওকে and Kumar, your prediction for tomorrow's game. If we get, I want to get draw mandatory. Try to get draw, whatever it may be. If we get that, very good. If we get 3 points, it will be like a dream run. Okay. Okay. But Assign your the one prediction. request. What do you want? I don't know. Yeah. What is your prediction? How are you I predicting? think 1-1. I think so. 1-1. So 1 point you're expecting. So And if one you more ask thing. me, One more. now let me finish the prediction part. If you ask me, tomorrow I don't know what is happening, but I am getting a gut feeling India can win the game tomorrow. I don't know why. But from today morning, India can win or we can get a draw. I don't see India losing a game. I don't see India losing tomorrow's game. I don't know why. Sunday, I think this can happen. God knows what will happen, but this is the thing. It is there. So before we wrap up, anything last question you want to ask, or anybody from comment section? I can want to And ask ask, questions? one thing. Sainda, can we talk backstage for a few minutes? I want to talk. Sure. Okay. Abhishek, I want to ask মানে who all are here in the panel, as well as guys who are commenting and watching the show live. For you all, I feel basically Steamage, whatever he has done is very good, but missing Anwar and Jiksan, I feel these two guys actually provide us those headers, basically those attacking headers from set pieces. I feel missing these two guys has cost us huge, and probably we could have utilized them at set pieces. Okay, but I feel that set pieces have become null and void to India because of these two players, because no other proper headers are there. Basically Sunil Shah is there, and somewhat हमारा उसका नाम क्या है, भेके भाई भी थोड़ा कर लेता है, बाकी तो I don't think much could add other than, let's see now Manveer if he plays or not, I don't know, but I feel One that thing. heading bolo, If yeah, if luck is there, Beke Bhai will score like a goal from his header, like against Air Force Club. yes, he has that quality. See, if we get Anwar and Jiksan in the away game, it will be like it will like good team having a solid team. We'll go away, no, and it will be like a very good team. We'll get like a Jiksan also header, Anwar also header. He's like, all are good players having very good defense and midfield. And attack will be like better. It will be like much better. I think, bhai, let's hope that India plays really well tomorrow.
This is most probably the last game. What I was asking Jaideep that today in the morning. This would be the last game before we play Australia Cup. in Uh-huh. before we play Australia in, Asian Cup. No friendlies will be there before a single friendly. not a single friendly. Not a, I don't see any friendlies happening because I asked today Jaideep the media who looks after the media part of AFF. I was asking him if any matches are getting played. So that is not possible. I think Days DT is asking question. Ishan in last 15 minutes. Who knows? Ishan Pandita last 15 minutes. Not a bad Who choice. knows? Not a bad choice, exactly. We want Ishan to play. If you nick it, take it, goal it, and put it in our bag. No problem. let's be hopeful भाई कल के যারা যারা দেখলেন সবাইকে it's a request to everybody to watch tomorrow's game. India, you have supported India in cricket World Cup final. I know India has lost the cricket World Cup final, that's gone, but do support Indian football team. They are playing World Cup qualifiers tomorrow at Kalinga Stadium in Bhubaneswar from 7 o'clock against mighty Qatar, who was the Asian Cup champions in 2019, which was the last edition of the Asian Cup. So let's hope that India can pull up a surprise, and let's hope that India wins. Okay, so it's good night from all of us. Thank you, everybody. Do like the stream. Do subscribe to our channel, Indian Food and Football. Tomorrow, 6:30, watch along. Want everybody to be there, and let's have a great watch along tomorrow. So thank you. Thank you, Kumar. Thank you, Vishnu. Thank you, Abhishek. We'll catch up tomorrow after the match. Thank you.